ಹಲೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ IPC MCQs ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1st May ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ 2023 ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಬ್ಯಾಚ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ MCQs ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಿಮಗೆ 30 days ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನಾ ಸಂಜೆ 1 ಗಂಟೆ. ಸೊ ದಿನ ಸಂಜೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಫೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2500 rupees ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಮೋಟಿವ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 81 of the IPC should be A. Prevention of harm to person, B. Prevention of harm to property, C. Both A and B, D. Either A or B. Correct answer is option D, either A or B. Okay. Infancy as an exception has been provided under section 80, section 81, section 82, section 84. ತುಂಬಾ easy question. section 82 correct answer. ಡಾಲಿ ಇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Section 82 of IPC provides that nothing is an offense which is done by a child under 6 years of age, 7 years of age, 9 years of age, 10 years of age. Correct answer nimge option B, 7 years of age. Question number 4. Section 82 of IPC enunciates a presumption of fact, a rebuttable presumption of law, a conclusive or irrebuttable presumption of law, none of the above. Correct answer option C, a conclusive or irrebuttable presumption of law. Question number 5. A person is stated to be partially incapax under section 83 of the IPC if he is aged above 7 years and under 12 years, above 7 years and under 10 years, above 7 years and under 16 years, above 7 years and under 18 years. Correct answer, question number 5 is option A, above 7 years and under 12 years. Section 82 ನಿಮಗೆ below 7 years ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, and section 83 7 to 12 years ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Question number 6. Section 83 of IPC lays down a presumption of fact, an inconclusive or rebuttable presumption of law, conclusive or irrebuttable presumption of law, irrebuttable presumption of fact. Correct answer, question number 6 is option B, an inconclusive or rebuttable presumption of law. Next, question number 7. Section 82 of IPC lays down the rule of wholly incapax, partially incapax, both A and B, either A or B. Question number 7 is about A, wholly incapax. Question number 8. Under section 82 and section 83 of IPC, an offense is punishable if it is done by a child of below 7 years of age, of above 7 years of age but below 12 years of age if he is not attained the sufficient maturity and understanding, of above 7 years of age but below 12 years of age having attained sufficient maturity and understanding, option D, all of the above. Question number 8 ke correct answer is option C,
above 7 years of age but below 12 years of age, having attained sufficient maturity and understanding. Next, question number 9. Which of the following pair is not correctly matched? Mens rea, R versus Prince. Necessity, DPP versus Beard. Insanity, McNaughton's case. Intoxication, Vasudev versus State of Pepsu. Yaudu not correctly matched. So, option C is not correctly matched. Question number 10. The maxim actus non facit rea nisi mensit rea means crime has to be coupled with guilty mind. There can be no crime without a guilty mind. Crime is the result of guilty mind. Criminal mind leads to crime. So correct answer is option B. There can be no crime without guilty mind. Mens rea illde yadu crime na ನಾವು accept ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Mens rea illde crime ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Without guilty mind. Question number 11. In every statute, mens rea is to be implied unless the contrary is shown. This view was expressed in Shiraz versus D. Ridson, R versus Dudley and Stephen, Harding versus Prince, R versus Prince. Correct answer is A. Shiraz versus D. Ridson. Question number 12. Which of the following is correct for the aforesaid? The physical aspect of crime is actus reus. Mental aspect of crime is mens rea. Motive is the desire to commit crime. Idrali options A. 1 and 2 are correct but 3 is not correct. B. Only 2 and 3. C. 2 and 3. And option D. All of the above. So question number 12. Correct answer is all of the above. Question number 13. Section 84 of IPC provides for medical insanity, legal insanity, moral insanity, unsoundness of mind of any kind. Section 13. Question number 13. Correct answer is legal insanity. Irresistible impulse is a defense. In India, in England both. Neither in India nor in England. Question number 14 ki correct answer. Neither in India nor in England. Question number 15. A hangman who hangs the prisoners pursuant to the order of the court is exempt from criminal liability by virtue of Section 77 of IPC, Section 78 of IPC, Section 79 of IPC and Section 76 of IPC. Correct answer option B. Section 78 of IPC. Question number 16. Insanity as a defense means that a person at the time of doing an act by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, that what he is doing is wrong, that what he is doing is contrary to law, either A or B or C. Correct answer is option D, either A or B or C. Question number 17. Which of the following is correct? The burden of proof that the accused was not insane at the time of commission of offence is on the prosecution. The burden of proving that the accused was insane at the time of commission of offence is on the accused. There is a rebuttable presumption of the fact that accused was insane at the time of commission of offence. Option D. It is a matter of inference to be drawn by the court on the facts proved by the prosecution. So correct answer option B. Okay. Question number 18. For unsoundness of mind, the impairment of the cognitive faculty of mind to escape criminal liability must be total, must be partial, both A and B, none of the above. So correct answer is option A, must be total. Question number 19. Intoxication as defense is contained in Section 85 of the IPC, Section 86 of IPC, Section 87 of IPC, both A and B. Correct answer is both A and B. Question number 20. For a defense of intoxication to escape criminal liability, the degeneration of mental faculties A. must be total, B. must be partial, C. both A and B, D.
Only B above is correct and A is incorrect. Correct answer ಇದಕ್ಕೆ option A. It must be total. Question number 21. For a decree of intoxication to escape criminal liability, the intoxication can be self-administered, administered against his will or knowledge, should not be self-administered, all of the above. Correct answer option B. Administered against his will or knowledge. Question number 22. In case where the act involves a specific mens rea, in cases of intoxication under section 86 of the IPC, the existence of mens rea is presumed. The specific mens rea is not presumed. The specific mens rea depends upon the attending circumstances and the degree of intoxication. None of the above. Correct answer is option C. The doctrine volunti non fit injuria contained in section 87, section 88, section 89 or all of the above. 23 correct answer is all of the above ಅಲ್ಲಿ volunti non fit injuria ಇರುತ್ತೆ. Question number 24. The defense of consent applies to private wrong, public wrong, both A and B, neither A nor B. Correct answer is private wrong. Question number 25. The defense of consent is restrictive in its applicability in cases involving alienable rights, inalienable rights, both A and B, neither A nor B. So correct answer option B, inalienable rights. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 82 ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ 2023 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.